අන්තිමට මේක පටන් ගන්න කලින් කියන්න තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකේ ආයෙත් අප්ලෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට යම් කිසි හේකින් මේ විනාඩි බය වෙන්න එපා. මේක රෙකෝඩින් එක ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. අංක 2 ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට මේක උත්තර සපයන්න ඕනේ නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික ටයිප් කරලා තියන්න. ටයිප් කරලා මේන් ස්ක්‍රීන් එකේ chat එකේ දාන විදියට තියන්න. Right? So let's start off. I'm hoping to finish this presentation by 8:15. විනාඩි 45ක් ඇතුළත ඔයගලන් දන්නා ඇති ලංකාවේ තියෙන එක ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ දවස්වල. විශේෂයෙන්ම අපි සියලු දිනාටම තියෙන ගැටලුවක් තමයි power cut එක. right? විදුලි කැපීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේ මොහොතේ මම දන්නවා සමහර ගෙවල් වල power එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වල කොයි වෙලාවෙ ලයිට් කපයිද දන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. මේ අතරතුරේදී ඔබේ මොබයිල් දුරකථනය හරහා හෝ ඔබේ කම්පියුටර් එක හරහා ඔයා මේකට සමන් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට සෑහෙන උනන්දු වෙන දරුවෙක් හැටියට අපි සැලකනවා. ඔයා නිතරම බලන්නේ මෙන්න මේ MD MBBS කියන දේවල් ටික අඳුර ගන්න. right? හරි. ප්‍රථමයෙන්ම මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ type of medical degrees කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකින්ද මගේ සටහනත් එක්ක පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙන්න. type of medical degrees. type of medical degrees කියලා කිව්වම medical degrees වල මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වර්ග මොකක්ද මේ medical degrees වල. ඒතකොට මේ එක එක medical degrees තියෙනවා. මේ එක එක විදිහට අපිට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන් අහලා තියෙනවද මේ දේශීය වෛද්‍ය කාටද chat එකේ දාන්න පුළුවන් මේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ කියන නම මොකක්ද කියලා. අපේ දේශීය හෙළ වෛද්‍ය ක්‍රමයට කියන put your answers in the chat box. Yes. දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවට කියන නම මොකක්ද? right? ඔයගලන්ට public you can post answers here. එනත්තම් ඔයගලන්ට answers ඇවිල්ලා indigenous medicine, right? Indigenous medicine is also correct. yeah. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ ආයුර්වේදික් කියලා කියන්නේ. ආයුර්වේදික් කියලා කියන්නේ ආයුර්වේදික් සභාවක් තියෙනවා ලංකාවේ. ආයුර්වේදික් ඇසෝසියේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් රජයෙන් සමහර වෙලාවට ඔය ළමයින් A level හරහා යොමු කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනමම සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැබැයි මේක මෙඩිකල් ඩිග්‍රී එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඒ කියන්නේ ලකුණක්. ඔයගලන් අහලා ඇති කැඳුම් බිදුම් ක්‍රමයට මේ බෙහෙත් දෙනවා. එතකොට සිංහල බෙහෙත් ක්‍රමය right? ඔය වගේ අර සාමාන්‍යයෙන් වෙස්ටර්න් නොවන මෙඩිසින් ක්‍රමයක් ඔතන තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ආයුර්වේදික් කියලා. මේ ආයුර්වේදික් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් parallelly ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමයක් තමයි මේ Chinese traditional medicine කියලා. Chinese traditional medicine එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට අහලම පුරුදු නම මොකද්ද ලංකාවේ? මෙන්න මේකට යොමු වෙනව නේද මේ patients ලා මේ AI මේකට කැමති නේද? එහෙම අහලා තියෙනවද මොකක් හරි එකක්? traditional medicine වල මෙන්න මේක හොඳයි නේද? අහලා තියෙනවද කවුරුහරි? right? So traditional medicine කියන්නේ Chinese අයගේ තියෙන ආයුර්වේදික් ක්‍රමයකට කරන treatments තමයි ඒකට කියන්නේ. මේගොල්ලන්ගෙන් ගොඩාක් වෙලාවට මේ acupuncture කියන අර ඉන්දිකටු සම්බන්ධයෙන් තියෙන වෙදකම මාර වැදගත් වෙනවා. ඒක එක්තරා වෛද්‍ය විද්‍යාවක්. මෙන්න මේ Chinese traditional medicine වලට සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔය Chinese traditionalම දේවල් උතන එන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන් Chinese therapy එකක් ගන්න කලින් green tea එකක් එහෙම දෙනවා. ඒකට චීනෙන් තමයි ඔය ගොඩක් green tea එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනම වෙදකමක් ඔය වෙලාවේ අපි බලන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකයේ තියෙන අනිත් වෙදකම්. ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේ පර්ෂියානු වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව මේ යුනානි මෙඩිසින් කියලා මේ යුනානි ක්‍රමයකට පර්ෂියාවල තියෙන යුනානි ක්‍රමයකට මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන ආයතන associations
degrees courses එහෙමත් තියෙනවා. කාටද කියන්න පුළුවන් මේ යුනානි වෛද්‍ය විද්‍යාවට තියෙන උදාහරණයක්. මේ ලංකාවේ මම මේ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් ලංකාවෙන් එපිට තාම ගියේ නෑ. දැන් ලංකාවේ තියෙන දේවල් කියන්නේ. යුනානි මෙඩිසින් සම්බන්ධයෙන් දන්නවද ඔයගලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකක්ද කරගන්න පුළුවන් ලංකාවේ යුනානි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා? anyone can chat with me, right? okay ඔයගලන් දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කපින් ක්‍රමය. කපින් ඔයගලන් අහලා තියෙනවද දන්නේ අර ලේ ඇඟෙන් අනවශ්‍ය ලේ ටික අයින් කරන ක්‍රමේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි ලංකාවේ. ඒක වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් වල ඒ ක්‍රමයට නෙමෙයි කරන්නේ. නමුත් අර කපින් ක්‍රමයට ඒ කට්ටිය කරනවා ඒ යුනානි ක්‍රමයක්. ඔයගලන් බලලා ඇති ගොඩක් ස්පෝර්ට් පර්සනැලිටිස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ අර පැච් එකක් කියන්නේ රවුමට වගේ ලොකු පැච් එකක් එහෙම බලලා තියෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ කපින් කියලා. දැන් අපි පැමිණෙනවා වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් වලට. this is where western medicine is. ඔයා මේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් එකේ වෛද්‍යවරයෙක් තමයි වෙන්නේ. මේ හතර දෙගොල්ලෝ අතර ඒ අයගේ ඇසෝසියේෂන් එක දැන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ආයුර්වේදික් ඩොක්ටර්ස්ලා ඒ අයගේ ආයුර්වේදික් ක්‍රමයකට වැඩ වේගෙන යනවා. ඒතකොට චයිනීස් මෙඩිසින් එක කරන කට්ටිය ඒ අතර ඒ විදිහට යනවා. යුනානි කට්ටිය වෙනමම කරනවා. මේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් එක වෙනම යනවා. ඔගලම් බලන්න මේ ලෝකයේ තියෙන මේ තරමටම තියෙන මෙඩිකල් ප්‍රවණතාවයත් එක්ක ලෝකයේ ගොඩාක් කියන එක. එතකොට ප්‍රසිද්ධ එකෙන් මොකක්ද අපි ඔක අදහස් වෙන්නේ? it has to be well known. ඒතකොට well known කියන එක ඇත්තටම important. මොකද well known නැවිලා ඔයා කරන එක ගොඩාක් කට්ටිය දන්නවා නම් හොඳයි. දැන් මෙතන මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාවේදී මේ නම් තුන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙනම් ඒක ඔයගලන්ගේ මේ ජොබ් මාකට් එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද අන්තිමට ඕකනේ වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඇයි ඔච්චර දඟලගෙන කෝස් එකක් කරන්නේ? ඒ කෝස් එක හරහා අපේ කැරියර් එක හම්බ කරන්නේ. ජොබ් මාකට් එකේ කැරියර් එකට තියෙන මොකක්ද මට තියෙන පැහැදීම. දැන් මට සංගීතය ආසයි නම් මම සංගීතය ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් සංගීතයත් එක්ක තියෙන කැරියර් growth එක අපි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මෙඩිසින් කියන වෘත්තිය නැත්තම් දොස්තර මහත්තයෙක් දොස්තර නෝනා කෙනෙක් වෙන වෘත්තිය කවුරුත් මේ ආසාවට නිකන් ඉගෙනගෙන ඒකෙන් ඒ දැනුම විතරක් තියාගන්න බලන්නේ. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කැරියර් එක බලනවා. කැරියර් growth එක අතින් ඔයගලන්ට මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම කියන එක ඔයගලන් බලන්න ඕනේ. අන්න ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැඩිෂනල් ආයුර්වේදික් එහෙම නැත්නම් ඇකියුපන්ක්චර් ඔය චයිනීස් ට්‍රැඩිෂනල් ඔය දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ තව මට මේ ආයුර්වේදික් මෙඩිසින් එකක් තියෙනවා මගේ ඔළුවට වචනේ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩාක් ක්‍රමවල වලට මේ ඔයගොල්ලන්ට බෙහෙත් එක කරගන්න පුළුවන්. right? හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න අද වෙස්ටර්න් මෙඩිසින්. මොකද වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර පිළිගැනෙන එකක්. ආයුර්වේදික් කියලා කිව්වම ඒක ලංකාවට විතරක් පොදුයි. එතනින් එහාට නැහැ. ඔයගලන්ට කැරියර් growth එකක් නැහැ. චයිනීස් තෙරපි කියලා කිව්වම චයිනීස් ට්‍රැඩිෂනල් මෙඩිසින් රෙකග්නයිස් කරන රටවල් වල තමයි තියෙන්නේ. මම චයිනීස් මෙඩිසින් හැදෑරුවා කියලා මට මිඩල් ඊස්ට් වල ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මම චයිනීස් මෙඩිසින් හැදෑරුවා කියලා මට බහරේන් වල ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මට කැනඩාවට ගිහින් ජොබ් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන් එනවා. යුනානි මෙඩිසින් කියලා ගත්තම යුනානි මෙඩිසින් පිළිගන්න එක්තරා ඒරියා එකක් තියෙනවා. ලෝකේ හැමතැනම පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලන්නේ මේ ලෝකේ හැමතැනම පිළිගන්න මොකද්ද මේ කැරියර් ප්ලෑන් එකත් එක්ක අපි බලන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙතනට එනවා දරුවෝ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින්. බටහිර ක්‍රමයට අපි වෛද්‍ය කරන්නේ බටහිර සිස්ටම් එකට. අපිට හෙම්බිරිස්සාවක් කැස්සක් උණක් හැදුනොත් අපි ඒකට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් එක ගන්නේ බටහිර ක්‍රමයට. ඒ බටහිර ක්‍රමයට තමයි මම මේ ප්ලෑන් එක දැන් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සියලු දෙනාට පේනවාද මේ දරුවන්ට මේක කොහෙද එන්නේ කියලා. right? මේ වෙලාවේ ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම මතුවෙනවා නම් ටයිප් කරලා තියාගන්න. ටයිප් කරලා ඔයාට ඒක මේ සේව් කරලා තියාගන්න. පස්සේ මම 8යි කාලෙන් පස්සේ
ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. එතකොට මගේ විනාඩි 45 මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සම්පූර්ණ attention එක මම මේකට දීලා තියෙන්නේ. right. සියලු දෙනාට ඇවිල්ලා shot එකක් ගන්න එහෙම කරනවා නම් එයාට YouTube එක upload කරාට පස්සේ අරගන්න පුළුවන්. මේක කරගන්න right අපි මේකම ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. මේක වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් අහවල් එක වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් කියලා ඔයා කාටවත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කාටවත් හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ලෝක වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් ක්‍රමය ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි. ලෝකේ පුරාම ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි ඔය ඉදිකටු දාන ක්‍රමය, ඔය ආයුර්වේදික් ක්‍රමය, ඕවා ඒකට යම්කිසි පැහැදීමක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඕනේ. දැන් එක්කෙනෙක්ට වෙනම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් ඉදිකටු හරහා අදාළ ට්‍රීට්මන්ට් එක දෙනවා. ඒක මොකක්ද කියන එක ගොඩක් කට්ටියට දන්නේ නැහැ. ඒකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය තියෙන මාකට් එක මොකක්ද? ජොබ් මාකට් එක මොකක්ද? කරියර් එක මොකක්ද කියන එකේ අනිවාර්යෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ පිළිබඳව වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් එකේ තියෙන රිස්ක් එක හරි අඩුයි. මොකද වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව, ඒ කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයට අනුව ඔයාට ලංකාවේ ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්, ලංකාවේ එපිට ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්, ලෝකේ ඕන තැනකට ගිහිල්ලා කැමති විදිහකට අදාළ රස්සා ටික කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා බලන්න මේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් වල තියෙන වර්ග කොහොමද කියලා. MBBS versus MD who wins කියන එකෙන් තමයි මම ඕක ඇත්තටම පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඔබ මගේ YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝව නරඹන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝවේ අපි කතා කරනවා මේ වෛද්‍යවරයෙක් එයා සාමාන්‍යයෙන් පර්සනලි මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් අරන් තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක එයා උතන ගොඩක් කතා වෙලා තියෙනවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඔයා ඕකත් බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක කොහොමද එන්නේ කියලා. right. අපි දැන් යමු මෙන්න මේ වෙලාවේ තියෙන මේ MD versus MBBS who will win කියන ඔය ප්‍රශ්නාර්ථය හඳුනා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මේ MBBS කියන ක්‍රමය මොකද්ද තියෙන අපිට එළියට අස්පනා පිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනස්ම જાතිය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව ගත්තොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉවර වෙන කාල පරිච්ඡේදය ඉතාමත් සුවිශේෂයි. මේක ඉවර වෙන කාල පරිච්ඡේදය ඉතාමත් සුවිශේෂයි. ඉස්සෙල්ලාම මම පටන් ගන්නවා 4.5 years MBBS වලින්. මේ 4.5 years MBBS සමහර කට්ටිය අහනවා මේ ඇත්තට තියනවද? මොකද මේ අපි හිතුව MBBS අවුරුදු 5යිනේ. නැහැ. අවුරුදු 5 MBBS තියෙනවා. අවුරුදු 4.5කින් කරන MBBS තියෙනවා. උදාහරණයකට කිව්වොත් චයිනා වල සමහර විශ්වවිද්‍යාල අතර තියෙනවා මේ අවුරුදු 4.5 මේක කරන එකක්. අපේ ගාව තියෙනවා සමහර විශ්වවිද්‍යාල නේපාල් රටේ කරනවා. එතකොට ඔයාට නේපාල් වලට චීනයට ගිහිල්ලා මේක අවුරුදු 4.5කින් කරගන්න පුළුවන්. කරද්දී ඔයාටත් ගැටලුවක් මතුවෙනවා ඇති මේ අවුරුදු 4.5කින් දෙයියනේ මේක කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම දෙන්නේ ඔයාගේ දැනුම් සම්භාරය හදනවා මිසක් ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පෝෂර් ගැන යම්කිසි ඩවුට් එකක් ඒ වෙලාවේ මතුවෙනවා. මොකද මේක අවුරුදු 4.5 MBBS එකක්. හරි. අපි බලමු මේ අවුරුදු 4.5ට අමතරව ඊළඟට තියෙන මොකද්ද මේ MBBS පාඨමාලා නැත්නම් ඊළඟ කෝස් එක මොකද්ද කියලා. මෙන්න ඊළඟ කෝස් එක ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 5 years MBBS එකක් තියෙනවා. මේ 5 year MBBS එක ගොඩක් කට්ටියට ඒගොල්ලන්ගේ මනසට ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් වලට ගොඩක් වෙලාවට මේක පුරුදුයි. මොකද අපි ලංකාවේ කරන්නේ MBBS සිස්ටම් එක හින්දා. ලංකාවේ අපේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ එහෙම නැත්නම් ජාවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ එහෙම නැත්නම් කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ අවුරුදු 5ක් අවම වශයෙන් යනවා මේක කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා එහෙනම් මේක කොහොමද අවුරුදු 4.5කින් මේක කරන්නේ? මේක ගැටලුවක් මට තේරෙනවා. හැබැයි ඒ අදාළ රටේ එඩියුකේෂන් එකට විතරක් මුල් තැන දෙන කට්ටියක් ඉඳලා ඔය ටික කරනවා. ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පෝෂර් එක මෙතනින් අඩු වෙනවා. කෝකින්ද අඩු වෙන්නේ මේ අවුරුදු 4.5ක් ගන්න එකකින් අඩු වෙනවා ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පෝෂර් එක. හැබැයි මේ 4.5 කරන කෙනාගෙත් මේ 5 කරන කෙනාගේ දැනුම අතින් දැනුමේ යම්කිසි සමානත්වයක් තියෙනවා. ඒ දැනුම සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි බැලුවොත් ෂෝට් කට් එකක් ගන්න බෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කරගන්න ඕනේ.
හැබැයි මෙතනදී ඔයගලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකේ යම් කිසි අඩුවීමක් වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මම කරිය කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. කරිය එක මම හතරමාරක් කරලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? මම හම්බ කරන්න ඕනේ. මං ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඕනේ අනාදී වශයෙන්. එතකොට මේ අවුරුදු 5 කරපු එක්කෙනාටද තැනක් තියෙන්නේ 4මාර කරන එක්කෙනාටද තැනක් තියෙන්නේ කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි හිතමු ළමයින් 10 දෙනෙක් ඉන්න තැනකින් අවුරුදු 4මාරක් MBBS කරපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 10 දෙනාම 4මාරක් කරා නම් ඒ 10 දෙනාටම එකම පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය 10 දෙනා අතර අවුරුදු 5ක් කරපු එක්කෙනෙක් හරි හිටියා නම් එයාට විශේෂ තැනක් අනිවාර්යෙන් හිමි වෙනවා. එයාට අනිවාර්යෙන් විශේෂ තැනක් හිමි වෙනවා. මේ විශේෂ තැන තමයි එයා මෙයාට වඩා එක්ස්ට්‍රා ට්‍රේනින් අවර්ස් අරන් තියෙනවා. right. දැන් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat box එකේ දාන්න පුළුවන්. any questions? right. හරි. අපි මේකත් එක්ක කන්ටිනියු වෙනවා ඊළඟට තියෙන ක්‍රමවේදය. ඊළඟට තියෙන ක්‍රමවේදය තමයි මේ 6 years MD කියන එක. දැන් මේකේ වෙනස්කම් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙනස්කම් දෙක තමයි මම මේ ඉස්සෙල්ලාම අතපත ගන්න මේ අවුරුදු 6 කියන කාල පරිච්ඡේදය. ඔයගොල්ලන්ට මේ අවුරුදු 6 කියන කාල පරිච්ඡේදය ගොඩක් වෙලාවට මේ බලනවා ඇති මේ මොකද මේ වෙනස් මේ. මොකද මෙයා 4මාර මෙයා 5 එන්න වැඩි වෙනවා. මෙයා අවුරුදු 6. දෙවනියට ඔයා බලන්න ඇති හරි මේ දෙන්න අතර තියෙන සමානාත්මක බව තමයි මේ සමානාත්මක බව අනුව තමයි මේ දෙකම ඇවිල්ලා MBBS. මේ දෙකම ඇවිල්ලා MBBS ඉඳලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන MD වල යම්කිසි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ડોක්ටර් ඔෆ් මෙඩිසින් කියන ලෙවල් එකට යන හින්දා. හරිද? ඒ වෙලාවේ ඔයගලන් බලනවා ඇති ඒ වෙලාවේ MD එක සම්බන්ධයෙන් right MD එක සම්බන්ධයෙන් මේ වචනේ මොකක්ද කියලා. මේකට කියන්නේ ડોක්ටර් ඔෆ් මෙඩිසින්. මේකට කියන්නේ ડોක්ටර් ඔෆ් මෙඩිසින්. මේකට කියන්නේ බැචලර් ඔෆ් මෙඩිසින් බැචලර් ඔෆ් සර්විස්. එතකොට ඔයා අහලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් කෝස් එකක් ගත්තොත් අපි කෝසස් පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙමනේ දරුවෝ. මම O levels අපි මට මේ ලියන්න තැනක් මදි හින්දා මම මේ විදිහට ලියන්නේ. එතකොට මම O level ඉවර කරනවා. O level ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ A levels වලට යනවා. එතකොට මේ A levels කරලා ඉවර වෙලා මම bachelors වලට යනවා. bachelors කියන්නේ BSc එහෙම නැත්නම් BBA. bachelor එහෙම නැත්නම් BA කියලා කියනවා. මේ bachelors. masters කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ MSc එහෙම නැත්නම් MA එහෙම නැත්නම් MBA. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ PhD එක වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවද සාමාන්‍යයෙන් Bachelor of Medicine කියන්නේ මෙන්න මේ ගණයට එන්නේ. හැබැයි මේ 6 year MD එක bachelors එකයි masters එකයි ගත්තොත් masters දිහාවකට කිට්ටු වෙන එකක් හැටියට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් මෙයාට ඊතලේ මෙහෙම ගියාට මෙයාගෙන් මෙයාට ඊතලේ මෙහෙම ගියාට MD එක්කෙනාට ඊතලේ එන්නේ ටිකක් මෙතනින්. මේක bachelors එකට වඩා පරිණත ගොඩක් exposure එක සම්බන්ධයෙන් ඇඩ් වෙන තැනක්. මේ පරිණතභාවය ගන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ අවුරුදු 6 අවසානයේදී. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි අවුරුද්දේ. මම මේ ලකුණු කරන කොටස පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ලකුණු කොටස මේ මම ලකුණු කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට මෙතන සාමාන්‍ය මේ ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක්. එතකොට දරුවෙක්ට මේ ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් එක වැඩි වෙනවා. මෙයාට ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් එක ඉහත එක්කෙනාට සම්බන්ධයෙන් වැඩි වෙන්නේ පොඩි ගාණක්. MBBS එක්කෙනාට ඒක කොහෙත්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ 4මාර එක්කෙනාට කොහෙත්ම නැහැ. MBBS අවුරුදු 5 කරන එක්කෙනාට ඕන නම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. MD කරන එක්කෙනාට අවුරුදු 6ක් සහ මුලින්ම දෙනවා. So theoretically ඒ කියන්නේ theory හැටියට ගත්තොත් අවුරුදු 6ක MD තියෙන දරුවෙක් අවුරුදු 5 අවුරුදු 4මාර MBBS කරන දරුවන්ට වඩා ඉහළින් එහෙම නැත්නම් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කොයි ශාස්ත්‍රයේද කියන එක පොඩ්ඩක් වටහා ගන්න ඕනේ. ඒ අය ඉදිරියෙන් ඉන්නේ දැනුම් සම්භාරයෙන් නෙමෙයි. ඒ අය ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඒ අයගේ ප්‍රායෝගික එක්ස්පෝෂර් සරහා. ඒ කියන්නේ MD කෙනෙක්
MBBS 5කට වඩා ලෙඩ්ඩු හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ ලෙඩ්ඩු හම්බ වීමෙන් එයාගේ ඒ අදාළ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් තියෙනවා 5 years MBBS එකට වඩා වැඩියෙන්. 5 year කියන හතරමාරක් තියෙන එක්ස්පෝෂර් තියෙන එක්කෙනාට වඩා එයා ලෙඩ්ඩු මිත් වෙලා තියෙනවා. දැනට මෙයා තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. එතකොට මෙයාට අමතරව වෙන කවුරු හරි ඉදිරියෙන් ඉන්නවද? එයා ඉදිරියෙන් ඉන්න එක්කෙනාට තමයි මම මෙන්න මේ කොටස දාලා තියෙන්නේ. මාත් එක්ක කවුරු හරි chat කරන්න පුළුවන්ද මේ අවුරුදු 6 6 years MD එකට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න මේ 6 years ට වඩා ඉදිරියෙන් කවුරු හරි එහෙම ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවද? anyone? මේ ඇවිල්ලා අවුරුදු 6 ක්‍රමයකට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න එක කණ්ඩායමක්. ඒ අය මෙඩිසින් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා කිව්වොත් අවුරුදු 3ක් BSc කරලා අවුරුදු 4ක් MD කරනවා. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම අවුරුදු 7 කතාවකට. මෙන්න අවුරුදු 7 කතාවක්. 7 years. අවුරුදු 7 කතාවක්. So these people are 7 years. මේගොල්ලන් අවුරුදු 6යි. These people are 6 years. මේගොල්ලන් අවුරුදු 5යි. මේගොල්ලන් 4.5 years. Can anyone answer and tell me who has the 7-year program? Who has the 7-year program? Can anyone answer me and tell me who has the 7-year program? There is a question in MD, is there a specialization they have asked? Yes, there is specialization for all of this. A specialization eකට කියන්නේ MD කියලා. ඒක වෙනම MD එකක් මේ course එක ඉවර වෙලා. Yes, but this is the first degree. Masters. It's not specialized. It's masters. Please answer. Okay. Can anyone answer me? Where do they have 7-year programs? අවුරුදු 7ක programs. මේක විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ North American system වල. North American system කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Canada, USA කියන area එකට. ඒ අය දෙන ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ 3-year BSc එකක් දෙනවා. BSc in psychology වේවා, BSc in biomedical sciences වේවා, BSc in BSc in chiropractic, BSc in biomedical engineering, BSc in all those fields they can take. ඒ අයට මේ BSc එක ඒ ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. BSc එක කරපු එක්කෙනා after that will be going to an MD program which is 4 years. Altogether this person has 7 years. So if you ask me what is overall the most superior degree? Overall, what is the most superior degree here? Overall, which degree has the most demand? කොයිද කාටද හොඳම demand එක තියෙන්නේ? Which degree has the highest paid salary scales for all these people? කියලා බැලුවා නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු 7 කියන එක්කෙනා තමයි. 7 years කරන එක්කෙනා is ahead of 6 years. 6 years කරන එක්කෙනා is ahead of 5 years. 5 years කරන එක්කෙනා is ahead of 1.5 years. 7 years ඇමරිකාවේ කැනඩාවට ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ කෝස් එක ඉවර කරන්න ලක්ෂ 600ක්වත් තියාගන්න. 600 lakhs. එහෙම නැත්නම් 60 million. ඒක අනිත් ප්‍රශ්නේ.
ඔබතුමා කිව්වා මේකේ මේ you have said that if we do an if okay, there is a question, if I do a basic bachelor's degree, can I do a MD in US? Yes, you can do. You are qualified to do. We only will see in universities how much marks have you got for your bachelor's. How much marks have you got for your bachelor's? So you can do, yes. So you earlier said that the most demanded program is the 7-year program. Yes. The most reputed doctors are in Canada and in US. Not only that, the highest salary scales are also in Canada and in US. If everything is very good in US, you know why everyone can't go there? Because of the cost of this. You have to know that the cost is very high. With all inclusive, you will have to at least spend 600 lakhs inside this particular time period. Laksha Hayasiya. 7 years, 600 lakhs means almost a year less than 100 lakhs. For a year, 100 lakhs කියන්නේ අපි හිතමු අවුරුද්දකට මාස 10යි තියෙන්නේ කියලා ගාන හදාගන්න ලේසියෙන්ද. For 1 year, 100 or 80 to 100 lakhs means, okay, for a month you're looking at 8 to 10 lakhs. So January 8 to 10 lakhs, February 8 to 10 lakhs, March 8 to 10 lakhs. Now I think you got the idea why American and Canadian doctors are paid so much, why they are respected so much, because of how detailed they study. This is very detailed. If you can do all this in our universities in Belarus, you can achieve the same thing and transfer to Canada. In Belarus, to complete all your course, it will cost you 120 lakhs. So, ඔයාගේ අතේ decision එක තියෙනවා. මම ලක්ෂ 600ක් ගෙවලා කැනඩා යනවද? මම ලක්ෂ 120ක් ගෙවලා බෙලරුස් වල ඉගෙනගෙන මම කැනඩාවට transfer වෙනවද? දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. Do I spend 600 lakhs and go to Canada and become a doctor in Canada? Or do I spend 120 lakhs, become a doctor in Belarus, and then transfer to Canada? Right. Any questions here? Any questions here? In the chat box, you all can answer. You all can ask me the questions in English. Okay. That's an interesting question. Let me see. Yes, Pesat Viratunga, can you type your question? There is a very interesting question which I have personally got. The question is, if I do my 3-year BSc, if I can transfer to Canada and work there as a doctor and work part-time. Study there as a doctor and work part-time. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැලල. මම BSc එක කරලා ඉවරයි. Very good. ලංකාවේ anywhere ඔයා BSc එක කරලා ඉවරයි. ඔයාගේ marks උත් හොඳයි. You want to go to Canada. Can I do 4-year MD while studying? Can I work part-time there? Can I work at KFC? Can I work at McDonald's? Can I work at Toyota? Problem is no. A doctor cannot work outside the university like that. You need to find a job inside the medical school. Can we transfer to Australia? Your question is not clear. Can we transfer to Australia means what? If I do this and that, and if you're asking a question, if you do 3 years BSc and transfer to Australia, yes, can, because in Australia there are MD universities. There are MD universities, you can. In short, yes. So coming here, for the student who has asked about, can I study MD part-time or full-time and work part-time? Answer is, you can't work out in an area which is non-medical. That is very unique for medical graduates, unlike people going and study law, engineering, business, mathematics, anything like that. Can I come back to Sri Lanka after MD? Is MD valid in Sri Lanka? Yes, I will explain that in my next slide. I have 10 questions which I have created before I finish this program. The 10 questions will answer all those. So
It is not sufficient for a doctor to go and take exposures in McDonald's and in KFCs. Doctor can work in a hospital. එයාට hospital එකේ අදාළ job එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් university එක සම්බන්ධයෙන් medical university එක සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් එයාට earn කරන්න පුළුවන් part time වැඩක් කරන්න පුළුවන් එළියෙන් ගිහිල්ලා බෑ. ඒක general එකක් තියෙනවා. generally ගොඩක් දරුවෝ මගෙන් අහනවා බෙලරුස් වල මැලේසියා වල ඉගෙන ගන්නදී part time වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? part time වැඩ කරන්න බෑ. I have another question. The total cost is 120 lakhs in Belarus. Am I right? Yes. This is the difference. And Belarus, you can end up in Canada. Now, that's my point. While you have a program, you can pay 600 lakhs and go and study and live and earn and settle in Canada. The same method you can do in Belarus, spend 120 lakhs. 120 lakhs is 1/6. Hiring ekak. 120 lakhs and go and do the same thing. 120 lakhs constitutes tuition and living and air tickets and everything, whatever which is there. Right. I'm getting too many questions, so I'm just addressing the question before I go into the other part of it. Is there a possibility for a Canadian citizen can sponsor and make a study over there? Yes, you can do. You can do. There is another question. Can I study in Belarus and transfer to Australia? Can I study in Belarus and transfer to Australia? Yes. But the rule is you need to complete your study in Belarus and then transfer. You need to complete your studies and then transfer. Okay, cool. We're running out of time. We are going to go to some other areas. I will answer all your questions. Anyone wants to take a screenshot of this? Immediately take a screenshot. I'm moving to my next page. Hold on your questions. I will answer all your questions after 8:15. I will answer all your questions after 8:15. After my 45 minutes time period is done. Okay, we have probably another 10, 15, 20 minutes to go on. Let's quickly go into the other slides. I am going to delete this particular workout and I'm going to my final slide of the day. In my final slide of the day, I'm going to talk about misconceptions and issues between MD and MBBS. This is my last slide for the day. Here, be with me for the next 10, 15 minutes and see whether I have answered all your questions. If I have not answered your questions, please type it. First question or first concern is, I will opt for 4.5 years MBBS because I can finish my study very early. What is your comment on this? Let's be very practical. Let's be very practical. We like to shorten the time, no? If I can travel somewhere in 5 hours and I can travel the same place in the highway in 2 hours, won't I spend money and go in the highway? I will. If I can cook something in 1 hour and if I can cook a 2-minute noodles, won't I cook a 2-minute noodles? Answer is yes, I will. We like to shorten the period. After shortening the period, what are you going to do is the most important question what you have. After shortening this period, what exactly are you going to do is the question what you have. So honestly, we have girls and boys who are participating in this particular programs who want to finish things fast. Eka hurry, but you are going to work for the next 40 years. How will you compete with someone who has a 6-year, 7-year and a 5-year degree against your degree? ඔයාගේ degree එක බාල වෙන්නේ නැද්ද? ඔයාගේ degree එක බාල වෙන්නේ නැද්ද? So a lot of people give me different plans. Sir, I will study this for 4.5 years and I'm a doctor. Right, very good. After a doctor, what do you want to do? I want to get married. Okay, right. Marry කරන්න ප්‍රශ්න නැහැ. නික්මට marry කරන්න ගොඩක් හොඳයි. අපිටත් invite කරන්න. අපිත් එන්නම් marriage එකට. Right. මම මොකක්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ? මම job එකක් හොයන්න යනවා. ඔයා job එක හොයන්න යන්නේ කොහොමද? If your degree is 4.5 years. බාලයි. ඒක understand කරන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ තමයි ඔයා කැමතිද 4.5 year MBBS doctor කෙනෙක් ගාව ගිහලා බෙහෙත් ගන්න? Answer me. Do you like to take medicine from a 4.5 year qualified doctor? You also won't go. You will tell minimum 5 years has to be there. You itself will tell minimum I need 5 years. It's the same scenario, the same procedure here as well. That's for question number 1. Question number 2. Someone told me that Sri Lanka only recognized MBBS degrees.
Someone has told me Sri Lanka only recognizes MBBS degrees. To find out the truth, what you need to go is you need to understand what the local Sri Lankan body has already told. Don't listen to what someone has just said about this. Always verify what is your source. My source is the Sri Lanka Medical Council, SLMC. In the SLMC, can you see how I found it? And you go to this page and go and click institutions and come to foreign medical schools. In foreign medical schools, මෙතන click කරලා මෙන්න මේ drop down menu එකට යන්න. මේ drop down menu එකේ ඔයාට මේ රටවල් ටික type කරලා හොයන්න පුළුවන් MBBS විතරද ලංකාවේ පිළිගන්නේ කියලා. Can you see MBBS? Can you see MD here? My dear students, can you see MD? Can you see other qualifications here? මෙහෙම next page එකට යන්න ඔයාට පේනවා ඇති මේ MD courses ලංකාවේ පිළිගන්නවනේ. මේ MD courses ලංකාවේ පිළිගන්නවනේ. එතකොට Belarus කියලා නිකන් අපි ගහලා බලමු. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා? Belarus ලංකාවේ පිළිගන්නවද කියලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම. මේ Belarus වලත් පිළිගන්නවා කියලා දාලා තියෙනවනේ නේ. So the answer for that particular person is the question which that person says. Someone told me that Sri Lanka only recognizes MBBS degrees is all wrong. ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ MD පිළිගන්නවා MBBS පිළිගන්නවා. Right. Can MD degree holders work in MBBS accepted countries? Answer is yes. Because Sri Lanka recognizes and other countries which have MBBS also recognizes MD. ඔයාට job එකක් හොයන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ MD වෙනයි MBBS වෙනයි. That's the whole purpose. MBBS දරුවෙක්ට MD රටක වැඩ කරන්න පුළුවන්. MD දරුවෙක්ට MBBS රටක වැඩ කරන්න පුළුවන්. That is the whole point of this entire exercise. Are you all clear? Right. Fourth one, is the knowledge level same at MD and MBBS? Question mark. දෙන්නටම තියෙන මේ දැනුම් සම්භාරය same ද? දෙන්නටම තියෙන මේ දැනුම් සම්භාරය එකයිද? Is it same? As I told you, MD කියන කෙනාගේ exposure එක different exposure එකක් තියෙනවා. Very high exposure එකක් තියෙනවා. ඒ very high exposure එක හින්දා එයාට knowledge එක නම් same. මම මේක කලින් answer කරා. කාටත් කියන්න බෑ මේ MD ડોක්ටර්ට තියෙන මේ knowledge එක වැඩි MBBS එකට වඩා හෝ MBBS එක්කෙනාට knowledge එක වැඩි MD වලට වඩා. නෑ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ එතන. MD එක්කෙනාගේ MBBS knowledge එකයි දෙන්නගෙම එකයි. දෙන්නගෙම තියෙන ඔය ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලෙඩ්ඩු කී දෙනෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවද? MD එක්කෙනා surgeries කීයකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? MBBS එක්කෙනා surgeries කීයකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔන්න ඕකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. Which countries would give you a better training to meet a lot of patients? So the answer in short is anyone who does MD. Anyone who does MD. So the countries who do MD are North America. North America කියන්නේ Canada, America එක්සත් ජනපදය. එහෙම නැත්නම් United States of America. Apart from that, anywhere in European Union. European Union කියන්නේ රටවල් 27ක්, 27 countries. France, Germany, Poland, Denmark, Sweden, Finland, Spain, Greece, Finland. These are some of the countries which actually are in the European Union. Any of these people, they do MD. Anyone in Eastern Europe, Ukraine, Estonia, Armenia, Uzbekistan, Belarus, Latvia, ඔය ඔක්කොමලා කරන්නේ MD and Russia MD. ඉතින් ලෝකේ 150ක් වගේ MD තියෙනවා 150ක් වගේ MBBS තියෙනවා. Right. Which countries are having a mix of MBBS and MD? Can someone help me to answer this? I already answered this when someone asked me a question. මම already made a QR. Which countries have MD versus MBBS? Which countries have MD and MBBS mixed? A rate MD තියෙනවා MBBS තියෙනවා. Both are there. Anyone?
Hurry up, guys. Time is running. I'll take another 5 more minutes and I should be done with my time of quota with all of you all and be ready to ask questions. The answer is Australia. Australia is the, no, not USA. Australia is the only country which has MD, MBBS mixed. Very strange. I have been noticing it since 2013-14. They are increasing the number of MDs in Australia. අවුරුදු 10කින් MBBS ප්‍රවණතාවය අඩු වෙයි. I won't say නැත්තටම නැති වෙයි. I will say අඩු වෙයි. MBBS හොයන විශ්වවිද්‍යාලයන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ අඩු වෙනවා. ගාන අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ quantity එක cost fees එක නෙමෙයි. Quantity of universities එක අඩු වෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය MD වලට නිකන් පුරුදු වෙනවා වගේ ගතියක් ඔතන තියෙනවා. Right. Now the two more questions. If I want to be a specialist, specialist කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂඥ වෛද්‍ය වෘත්තිය. විශේෂඥ වෛද්‍ය වෘත්තිය. Cardiologist, psychiatrist, surgeon, neurologist, neurospecialist, cardiothoracic surgeon, cancer specialist, eye surgeon, heart specialist, ඔය වගේ specializations තියෙන එක්කෙනෙක්ට how do I make up my mind easily through MBBS MD program? MD එක්කෙනාට තියෙන training එක වැඩි හින්දා එයාට specialization එක තෝරන එක ඉතාමත්ම ලේසි. MD එක්කෙනාට specialization එක තෝරන එක ඉතාමත්ම ලේසි. Very very easy. Very easy. MBBS will take time. The reason is MD person will have to search. MD person will go to the hospital. MD person will work hard in hospitals and he will understand where his passion is. MBBS will take a little bit of time because he has a less bit of a training here. The last question on my slides for the day, what is the biggest factor determining the difference of both MD and MBBS? What is the one biggest factor? The biggest factor is how much of training do you want to be equipped? ඔයාට තියෙන මේ thirst එක මොකක්ද? MD MBBS කියන වෙනස ඇවිල්ලා හරියට අහස්යානාවක් fly කරන pilot කෙනෙක් වගේ. එක pilot කෙනෙක් කියනවා එයාගේ පළපුරුද්ද අහස්යානාව fly කරන පළපුරුද්ද පැය 100යි. එක්කෙනෙක් කියනවා මගේ පළපුරුද්ද පැය 500යි. පැය 500ක් තියෙන එක්කෙනාට ජොබ් එකක් හොයන්න අමාරුද නැහැ. පැය 500ක් කරන එක්කෙනාට ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් හොයන්න අමාරුද නැහැ. පැය 500ක් ප්ලේන් එක එලවපු එක්කෙනෙක්ට high salary scale හම්බ වෙනවද? ලේසියෙන් හම්බ වෙනවා. පැය 500ක් කරපු එක්කෙනාගේ දැනුම කොහොමද? ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. පැය 500ක් හොයපු එක්කෙනාට ඒ කස්ටමර්ස් ක්ලයන්ට්ස් කැමැත්ත දක්වනවද? ඔව්. දැන් ඔයා කියන්න ඔයා පයිලට් කෙනෙක් නම් පවුලේ ඔයා ප්ලේන් එකක් ගෙලවලා නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ කට්ටියක් එන්නේ නැහැ උතනට එන්න. ඔයාගේ පළපුරුද්දවත් අඩුයි. මෙතන තියෙන determining factor, the most important determining factor is the training what you exactly get. Right. Now, can you please post me your questions because I am done with my slides and my quota of 45 minutes is done. Before we finish off at 8:30, I have 8 minutes. I'm going to answer all your questions. Tak gala ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න ටික දාගෙන යන්න. මම මේ ප්‍රශ්නවල වලට උත්තර දෙනවා. ඔයගලන්ට මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න කැමති නම් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. Right. So I have a question. Is IELTS a must to continue MD at Canada? Yes, IELTS is a must because that's how you will be talking about your knowledge in English, because how will they know whether your English knowledge is good? So IELTS is definitely a must, right? This is, sir, can you tell me the cost of MBBS degrees in Canada? If you were paying attention to me, I told you there is no MBBS degrees in Canada. It is only MD degrees in Canada. I was explaining that from the beginning. The cost is going to be 100 lakhs a year, 600 years, sorry, 100 lakhs a year, 6 years,
almost 6 lakhs. You will sometimes spend 7 years and spend the 6 lakhs. So that's your budget. Can you apply for a loan? Yes, you can apply for a loan. Of course, you need to meet about 5 to 10 banks, tell them the story which I have told, and see how the payback period is. If you are, however, studying in Belarus, Belarus is going to be almost 20 lakhs a year. I will say that it can come even to an extreme of 16 lakhs a year, and 16 lakhs a year into what are the pros and cons of studying medicine in China? Pros and cons of studying medicine in China. The advantages of studying medicine in China is it's very affordable. It is affordable as about 15, 16 lakhs a year, 17, 18 lakhs a year. That is the most affordable thing in China. The disadvantage in China, studying in China is number one, classrooms are very big. There are 200 students in a classroom. Number two, you don't get Western medicine driven hospitals because China believes in Chinese medicine. You don't get Western medicine driven hospitals. Number three, you don't have MD. So your training is only limited for MBBS in Western hospitals, which are very less. Number four, your practical hours are going to be less. Number five, the infrastructural equipment is not there for 200 students. ඒ කියන්නේ එක පන්තියක ළමයි 200ක් තිබ්බනම් ළමයි 200කටම microscopes 200ක් නැහැ. In the world, there is no university which has 200 microscopes. They will have about 50 microscopes. So how does 200 students share 50 microscopes? One microscope will be having to share with 4 students, right? This is the cost of the most branded university in Belarus, which is called VSMU. VSMU. If you are still running with cost, I can give you a university for 13 lakhs into 6 years. That is going to be GSMU. That is going to be in Belarus, also a very popular university for people who want to go on a budget university, GSMU. Total is going to come to 80 lakhs. So don't worry about the total. If you can pay 13 lakhs a year, I think it should be okay and you should be comfortable with. There is a interesting question. Did you account the price changes due to dollar exchange rate fluctuations when calculating these final prices? Answer yes and no, because I'm giving ranges. Now you can see I'm giving ranges here 16 to 20. This 13 is originally 12.5 and I am taking it now to 13. So answer is kind of yes. I have taken into account of the fluctuating dollar prices. Yes, I have taken it into account, right? Any other questions? Contact anyone who wants to get in touch for a consultation to discuss this totally freely, one-to-one with your mom, dad. You would like to come and meet us in my office. You would like to see me in person. මාත් එක්ක පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නම් අපේ ආයතනය හරහා අපේ ආයතනයේ තියෙන හැවලොක් රෝඩ් එකේ කොළඹ 5 වල නැත්නම් Zoom එකෙන් ඔයගලන්ට සෙෂන් එකක් ගන්න ඕනේ නම් මොකද එන්න අමාරුයි. ඔයගලන් ඉන්නේ කොළඹ වලින් පිට නැත්නම් ඔයගලන්ගේ අම්මයි තාත්තට විවේකයක් ගන්න අමාරුයි. ඔෆ් ඩේ එකක් ගන්න අමාරුයි. මේක ගෙදර ඉඳන්ම Zoom එක හරහා කරන්න පුළුවන් නේ. අනිවාර්යෙන් Zoom එක හරහා විනාඩි 40ක් අපිට මේක කතා කරලා සවිස්තරව ඔයාට මේක කොහොමද ගැලපෙන්නේ? ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා අහනවා නම් ඔයා පෞද්ගලිකවම විනාඩි 30කට විනාඩි 40කට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අපේ හරහා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාව කන්ටැක්ට් කරපු කවුන්සලර්ස් හරහා සම්බන්ධ වෙන්න, ඒ අයට කතා කරන්න, ඒ හරහා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් 40ක් විතර යයි. ඒ විනාඩි 30 40 ඇතුළත ඔයගලන්ගේ ගෙදර මේ විදුලිය අඩු වෙනවද ඔය ඔක්කොම බලන්න. ඒ අතරතුරේදී විනාඩි 30ක් 40ක් අම්මලාත් ඉන්නවද කියන එක බලන්න. මොකද අම්මලා තාත්තලා ඒ වෙලාවෙ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අයිද ඒගොල්ලන් ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් වලින් ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ලින්ක් එක යවලා අපි ඔය ඔක්කොමලාව කනෙක්ට් කරන්න. රයිට්. වෙන මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්න? Sir, settling in Sri Lanka, should we complete ERPM exam, right? Yes, usually the overall percentage is 10% of doctors who 100 people who sit this exam, 10% will pass. What happens after we've done 6 years MD when we come back to Sri Lanka to apply specializing? Yes, you need to practice as a doctor for some number of years and you can apply for your specializations after that.
Is there are 20 lakhs with accommodation? Someone has asked. Yes, Belarus 20 lakhs is with private accommodation, 16 lakhs is with government accommodation. ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා මේ විශ්වවිද්‍යාලය දෙන ඩෝම් එකේ ඉන්නවා නම් ලක්ෂ 16යි යන්නේ. නෑ මට ඒක මදි. මම ප්‍රයිවට්ලි ඉන්නවා නම් ලක්ෂ 20ක් යනවා. ඒ වෙනස අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මම ඒ සම්බන්ධයෙන් පින්තූරවල වල වෙනස දාලා තිනවා. ඔයා ඒ බජට් එක අනුව ඔයාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ලක්ෂ 16 කියන්නේ අපි කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවොත් 15 මාරක් විතර එන්නේ. මම 16 කියලා දැන් කතා කරන්නේ මොකද අර currency fluctuation එකත් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ දේවල් හින්දා. Okay, right. I think I have answered all your questions. Have I missed any question from anyone before I finish this? Take a screenshot of this. Take a screenshot of this. Right, guys, we are at 8:28 and we are basically on time. Thank you very much for everyone who has gathered here. By the time, okay, I have one more final question. I'm getting this question now. Let me go to this. What types of jobs can we do while studying in Belarus? Do they provide us medical field jobs? The university will not provide you anything. You have to apply for those jobs if you are going for medical jobs. In Belarus, however, you can work part-time in KFCs, in McDonald's, unlike Canada. But the problem is you need to complete your studies very seriously. If you go to work and you neglect your studies, you will have to stop your university education. So make sure that your university education is able to continue there. Basically, I would always say if you are unable to fund 16 lakhs a year, which is 8 lakhs almost for 6 months. If you are unable to fund it, I actually recommend you to go to the university, which is 12.5 lakhs. 12.5 lakhs means per year you will be spending only about, per 6 months you will be spending only about 6 to 7 lakhs. That also, if you can't spend, we have to see what are you going to do to cover your expenses, right? So guys, thank you very much for everyone who has participated in our sessions. I hope I have answered all your questions up to my best. This session was exclusively done from IMC to clarify how do I select an MBBS degree, which we have, and how do I do an MD degree, because whether you do MBBS or whether you do MD, what is most important is where will I get what type of jobs? Where will I get what type of jobs? So guys, final question someone has asked, what's the university for 12.5? I don't know whether you've been paying attention. I already told you the name here. It is GSMU in Belarus. Gomel State Medical University in Belarus. You can go here, 12.5 lakhs. With the current fluctuations, it's 13 lakhs. With the current fluctuation, it's 13 lakhs. If not, it's 12.5 lakhs. Okay, thank you very much, guys. Adios, amigos. It's 8:30 sharp. 1 hour is gone. Thank you very much for your time. I wish you a pleasant week to go ahead with everything. Thank you for coming and listening to our session today. Have a nice day. Connect us and catch us on YouTube when I've uploaded this session. Take care.